You have entered the Chronic's rabbit hole, and Nightwish Army, thank you guys so much for coming back for the End of an Innocence documentary. This is part 2. We're going to do a little bit more on this one. Hope you're excited as I am. After doing the premieres with you guys for part 1, I took into consideration what everyone was saying, and we're going to do longer parts moving forward. There is about 2 hours left in this amazing documentary so far. Don't forget to watch part 1 if you missed it. We're going to do about 30 minutes pieces moving forward for the next 4 parts. Hope you guys are excited and good with that. And let's get right into this. This is after he did 5 polls, I believe you guys said, to get this boat going. So now let's see where this continues. All right. Thanks everyone for being here. And Nimwe, thank you so much again. Start with some music. This is such a powerful song. This song hits deep because when I first watched Tarja perform this live, it was one of the first times I got captivated by Tarja so much. And if you guys remember that reaction, let me know. I'll definitely throw it up for you guys to see again. But I definitely remember her performance for that, and even just the way her operatic voice sounds right when the song gets introduced like that. Unreal, especially with Yuka playing. I love Yuka. So good. Onnen tatuoinnit. Evil Evo teki tämmösen hienon pää. Ja Marko ystävällisenä miehenä kirjaili myös sanan right. Että tiedämme kummalla kädellä lyö. Right. Pitäisikö tatuoida tuohon kiinni ja sitten Like he needs the help. Mitä siinä lukee? Julla. Julla. Yeah, don't make those permanent, man. Pariisissa, lähikuva Eiffelin. Ollaan huipulla. Saksassa. Überall. Vittuun rööki! Scheiße. Alles klar, wunderbar. Yeah, what a journey. Yeah, this is the part that always gets me. Monet sanoo, että vittu sä oot jämähtänyt sinne Kiteelle ja pakko päästä pois tulossa pikkasta Junttikylästä näkee vähän maailmaa, mutta mä oon asunut Kiteellä koko elämäni, ihan joka ikisen vuoden ja sekin elämästä. Wow, every single year. Ja monta kertaa on tullut mieleen, viime vuosien aikana, että pitäisi muuttaa Helsinkiin tai pitäisi muuttaa jonnekin muualle. Nyt kun on kiertänyt maailmaa bändin mukana yksiksi ja nähnyt, niin oon oppinut sen ja niinku huomannut sen, että Yeah, I mean, totally well said, and like he does get all that. Maybe he's not going to get it for this album, unfortunately, but they've been touring for decades, so like I totally get
having that sense of still seeing the world, even though you haven't lived in other places, which is still a little different than seeing the world. But like he's saying, he has everything at home, and that's amazing to think of. And even though because I came from an island, and it's very not monotonous, but like there's a lot of just daily things. That's the same old stuff. Maybe you go driving just because on the island, what else are you gonna do? Like it's just really cool how simple of a life Tuamis loves. And I know this is from like 20 years ago, but still, it just shows where his spirit really is, and he's very content here. And let me know if he has moved somewhere else too after this. Mä voin ihan loppuelämäni asuttelen Kiteellä. Ei tän parempaa paikkaa olekaan. Wow. Kumpaankin tahtoisi nähdä uudestaan. Try Vancouver Island, Tuamis. Have you ever been there? It's a nice place. Sitten me nauhoitettiin Emmun kanssa kahdestaan ne pohjat legendaarisella Kiteen hyvinkeskuksen studiolla. Tää oli myös niitä aikoja, kun ekan kerran tutustuttiin Teroon. Tero tuli siinä vaiheessa, koska ei ole Tero tuntunut. The legendary Tero. Rouda. Onpas vittumasta hommaa. Ujostuttaa. Tero, millaista oli Venäjällä? No olihan se vähän kusinen homma. Kiva siellä oli. Ja yllättäen kalsarit näkyy. Mikäs tää on? Menit rikki. Man, it's crazy. Like that baby cry sounds so much like Oliver's. I'm like, Oliver isn't here right now, so but it's just so funny now that I've become a dad. Like hearing the babies cry, how it's just instinctively in you now whenever that noise comes out. Oh man, my body was like, oh, where's the baby? Oman kapulla. Ei oo miu. Ei ole hajonnut yhtään kapua. Älä suhde väärään. Tero siellä niin skarppina vääntää piuhaa. Pitäisikö taas tänään yhtään? Let me know information about Taro, please. Taas on vaihdettu. Oh, his duties. This is gonna give me a lot of insight. I love that they're playing Bless the Child so much here. Oh. There you go. Similar tattoos to Yuka, Taro and Yuka, eh? Always got the drinks ready. Eh? Some drinks, y'all? Are those some covers? Oh! The other side! Oh my god, what's going on? Kello, Anterven, Belgium, Production Office. Toni, tuotanto, Pariisi. Kyllä. Itse asiassa, hei, kato. Mulla on tähän muuta. Mä voin kirjoittaa sulle. They always look like best friends to me, Tarja and Empu, and I wonder if they ever, whatever happened when they split up, if they ever kept in contact or if they ever got back into contact, because I know she's made contact with even Tuamis and obviously Marco, and I'd love to see that show. Whenever that show is available as a video, please let me know. I'd love to check that out when Tarja and Marco just perform together. So, but this is great, and I think it's a great idea to do a bit more at a time, so I'm excited to keep going on. Here we go. Are you Evo from Spine Fun? Yes. So, how are we doing? Well, okay. Set is almost set. Sano jotain Suomen kansalle. Sano jotain Suomen kansalle.
The hidden talent behind bands. I know a lot of you guys appreciate these type of people, but I know they're very not like known and giving as much respect as the actual performers, but the technician and all that, being the sound people and the lighting and all that, that's so important for a show, and they have the best, it always seems like. Pulssi oli ihan vitun käpylä toinen ilta ilman, että se ei saanut yhtään olutta, mutta se oli tuolla vittu No. Jääkaappi on täynnä, ota niin paljon kuin haluaa. Haluaisin edes muutaman, mutta vittu sanoo 3. ilta peräkkäin, että ne ei saa yhtään. Ooh. I thought that was sound check. Sano nyt jotain viistä niinku. Okei, Tom one. Edellisen kerran ei lähtenyt. Tommi ja Sika. Tommi, räpsyykö tänään? I always love the warm up at a concert when they're just ripping and kind of getting in tune and all that. That hype gets me so much. Just hearing those chugging riffs like that, exactly. Sitten Roki oli hyvän tuttu. Se on jotain meidän aikaisempia demoja. It's like the drum beats before the war. Mentiin sitten studioon. Tää on täällä K-Rock. Legendaarinen. K-Rock Studio. Sauna. Studio, missä meidän kaikki 4 levyä on äänitetty. Ooh. I like that style, Tuomas. Saunan näköinen koiran. Looking fresh. Hyvää jälkeen sillä saa tehdä. Okei, meni. Se Rokin sen äänittäjän uran huippu. Jaha. Joo! Kuinka se alkoi? What an incredible man, eh? Nyt se on pelkkä kaappia. To have him for that long still in Nightwish is incredible. Left an amazing mark. And our love for Marco really grew when we watched his performance on The Islander, so we'll definitely throw that one up as well, because that was monumental for our Nightwish journey, especially with Thumbnail Lady, and that was one of our moments of like fully committing to this band because of how much it made us feel at home and how much it sounds like Finland's a lot like where we came from, especially how it looks as well. So that's why it's always just so refreshing to see them. And when they're younger, there's just something unique about it, because I first witnessed Nightwish a lot later. So seeing them this young, it's always such a treat for me. Mitkä se on fiilikset? Viritysfiilikset. Kalja maistus vähän. More beer! Yeah. Mario. He's just so amazing. I wish. One day, I gotta let it grow. No more drink.
Oops. Hep, hep. It's incredible. I've never played a bass guitar, so watching him perform that closely and just my admiration, obviously, for Marco helps on this, but just to watch how his fingers are going, it's really mesmerizing to watch and envious because of this damn pinky of mine where it just restricts me so much on my playing where I gotta switch to this side. But it's also just incredible to watch the rawness of how they're actually making these albums and how the documentary mixes the humor of their band with everything they do, and they're just that humorous of people. So like it is such an interesting documentary though, like you guys were saying. It's just such a different side. And I mean, there's not many documentaries I've seen that, like, I'm not saying this isn't a serious tone, but like there is, like I said, there's just so much humor in it, so it feels a little bit like a comedy instead of like fully about the music as well, which I actually enjoy a lot because you get to see the realness of them, and it's just a different culture and different, just yeah, essentially just different cultures. So their expressions of their humor's a lot different too, which is why I love talking to you guys, especially from Finland, because your guys' sense of humor is what I need. One bum note. He did it. Tuli tosiaan sitten Tarja tuli sinne lauleskelemaan, käytiin niitä biisejä läpi, laulumelodioita tosi muita, ja se oli sitten hirveä shokki meille kaikille, kun se rupesi laulaa ensimmäistä kertaa. It was a shock. Koska me luulin, että se olisi semmoinen heleä nuori tytön kaunis äänityyliin, Kari Rueslotte, mitä jotain tällaista. Who's Kari? You have to let me know. Jo siinä vaiheessa korkealta kovaa dramaattista klassista Yeah, laulaa. powerful, dramatic, classical voice. Eli monet Hopefully surprised in a good way. luulee, että on hirveän suunniteltu juttu tämä koko Nightwishin juttu, että otetaan heviä ja otetaan vähän tunnelmaa ja pistetään siihen opera päälle. Mutta voi puhua ihan onnellisesta sattumasta vaan. Joo, tääkin on jo. Kyllä lähde. Tänään ei lähe. Et se on ollut hakemista silloin alussa. Tosi paha karma tänään. 3 biisi akusta, kitaraa, syntikkaa, huiluja, tarjalla ollut eikä mitään muuta. Ja se oli se juttu, mihin Nightwish alun perin tähtäsi. Crazy. I want to see that one more time. Se oli se juttu. 3 biisi akusta, kitaraa, syntikkaa. It's just acoustic guitar, the flute, the synth, and Tarja's vocals, and nothing else. Could you imagine if it was that? Wow. I gotta see those demos, y'all. Huiluja, tarjalla ollut eikä mitään muuta. Ja se oli se juttu, mihin Nightwish alun perin tähtäsi. Things changed. They're still evolving, aren't they? I can't wait to see their new album. Sovi Saksan maan. Niin. Luulis olevan. Vittu. Joo, taas. I love when they come out and all go to Wamas. Does he still do that in concerts that you guys have been to recently? Like, is he coming out still headbanging? Ainakin Century-medialle, Massakrelle, olikohan Spineille? Joo, Spineille. 3 tai 4 niitä oli, minne me lähetettiin. Mistä ei tullut vastausta. Soundin lähetettiin arvosteltavaksi. Se arvostelu on jossain tällaisessa. Se on Onko tää nyt just tänä legendaarinen? Ei kaupallista potentiaalia. Ei kaupasta. No commercial potential. Onko tämä omassa atmosfäärisyydessään relevanttia? kaikki oikein ensimmäinen lehtiartikkeli meistä. Oh, first ever newspaper article. Wow, that's incredible. Can I say hello, Nightwish? Hello, Nightwish. Good luck. Thank you. We With need my it. weapon. Annika, wow, a young. Wow, that was crazy. Studio. Tehtiin A demo. young Annika. 7 biisi. Engines for First Limited Edition. Se oli niinku eka sellainen niinku... Didn't expect to see that. Joo. Oliko se sitten, että lähti sinne kiertueelle? Me lähdettiin Ja Nightwish ja Babylon Horse. Joo. Sitten tuli sieltä niin kuultiin... Wish and Babylon Horse. Joo. Ootko saanut
Tähän liittyy se hauska tarina siitä, että kun lähdettiin sinne rundille, niin Evolla oli Spinelle tulleita demoja. Se on helvetimoinen pahvilaatikollinen mukana. Se oli muistaakseni joku 600 demoa, jota kuunneltiin se 2 viikkoa, aina kun ajetaan bussilla. Ja aina silleen demo pyörimään, jotka oli silleen, että niin kun, jos ensimmäinen 20 sekuntia ei vakuuttanut, niin se demo lentiin saman tien ikkunasta pihalle. Se Theater of Tragedy lähti sinne viikossa vittuun sieltä. Crazy. Aivan paskana siitä, että eihän nyt uskalla soittaa Evolle sitä nauhaa, että ei tykkää sitä kuitenkaan. Muistaakseni 3 tuntia prepattiin tuolta silleen, että nyt päästä bussiin, laittaa demon soimaan. 3 hours, eh? Niin tuo saa suustaa sen, että me tehtiin demo. Sitten kuullaan Carpenteria ja muuta ja Evo polttaa Marlboroa ja juo lonkeroa pussin penkissä ja oman tyylisen. No, yritetäpä uudestaan. Nice! Let's give it another spin! Kyllä nyt saattaa jotain tästä saa aikaiseksi. Wow. Kerran nyt koko Suomen kansalla. Sitten Bischofswerdassa oltiin. That's interesting. There was like 600 tapes. They're down to 200 now. Wow. Like, that's an interesting process. Just throwing them out and that. Just thinking about that and Tuama's not wanting to lose it. I totally get that. That's hilarious. Keikalla, jossa Evolla viimeisen, se oli joku 200 demoa vielä kuuntelematta. Evolta palaa hermot ihan täydellisesti ja se, nyt saa riittää nämä demot. Se pahvilaatikko sen helvetin mäen päältä suoraan valtatielle, jonka jälkeen tulee suoraan kuin amerikkalaista elokuvasta. Demokasa lentää valtatielle, tulee helvetinmoinen rekka se. Oh my god! Oh man. Like I said, y'all, or like they said, this they are a Hollywood movie. Jeez. Ei siinä ollut kuin eilistä keikkaa. Ooh, he's got the red hair now. Et sä ala-asteella laulanut sitä laulua. Niin, että kerkesin sitä yläasteen tammaa. Huomenissa. Korttiin mahtuu. Kuumaa kamaa. Kato jampoja. Jampoilla pari The goons. Jussa. Kesäpottu. Kesäpottu. Mikä osasto on? Kakka-osasto. Tierralli. Department of Poo. No. Leave it to him, Poo. Jätkin kanssa oltiin eilen ryppäämässä silleen, että jotin kossunpullon puoleksi. Silleen Jussa joi puolet, minä join puolet ja Terssikin joi vielä puolet. Ja saatana oltiin hirveä. So drunk. Yöllä ei nukuttu yhtä ja aamulla kun herättiin, oli hirveä rapulla. Kerro se vissi sitten tulee. Joku olikin sitten pihalla marraskuussa 90. They're troopers. It's funny. Just alcohol is never mixed with me. I can have wine here and there, but like if I drank all the time, my body just can't handle it. Siinä vaiheessa just tuli se tälle äänille niin ominainen semmoinen naivi, terve kunnianhimo, että nyt pistetään niinku kunnolla pökkää pesään ja vettä vähän rimaa yli. Siitä tuli sitten elvenpaalit ja pisteli. Tämmönen mahtipuolisuus alkoi saada sen akustisuuden alta niinku uutta ilmettä. That's fair enough. To think what it started as, eh? That's crazy. Ei ainoastaan keskinkertainen kosketinsoittaja, vaan olette mukiin menevä koneenkorjaaja. The scent of a woman was not mine. The scent of a woman was not mine. Ei voi alkaa mikään biisi sillä tavalla. Vittu! It's not so wow, eh? Tulee kesille nyt Tuomas tuntee semmoista pientä... This song's a knife in his back. Ei tollasta voi olla. It's not possible. Sillä hetkellä kun kirjoitit tämän. En voi käsittää, koska se on kaikkien biisieni takana, paitsi sen biisin takana. Se ei toimi. I still had all my lyrics except that one. Even Tuomas has some regrets, y'all. Nykypäivänä, niin kyllä se vetää hymyä. Uhoamista. Ennakkoasetelma ei ollut. That's why we love them, right? Periferiasta. Se, että siirryttiin akustisesta hevimpään poljuntoon, niin siinä on varmaan 2 syytä. Tarkki dikkas hevistä, eli Jukala ampuli ja mulla oli tietynlainen hevi tausta. Amen, brothers. Veri veti siihen suuntaan ja ehkä se oli vähän pitemmän päälle tylsää tehdä tuollaista musiikkia. Pelkästään akustisella skitalla. Yeah, I definitely want the electric guitar. Syy oli se, että ääni oli liian dramaattinen, liian mahtipontinen tuollaiseen fiilistelyyn.
leijuntan, miksi sitä nyt haluaa kutsua. Ajateltiin, että True. mahtamisen ääneen kävisi mahtamisen musiikki. That's really nice though, if that's the demo. I'm not sure. Levytyssopimuksen jälkeen mentiin vasta ensimmäistä kertaa käymään Spinelle. Joo, oli aika hidasta poikaa, kun käveltiin levyyhtiön sisään. Joo. Boys. Heimo, hei, Heimo. No mikä istu sinne? Hei, nyt on juliste. Ooh. There you go. Iso Bodomin Something Wild juliste ja mietin, että milloin meille tulee noin hienoja julisteita. Children of Bodom. And why I love that it's somewhat full circle, because Children of Bodom was the first metal concert I ever went to, and that was the first experience I ever had with Alexi, and rest in peace. But it's just crazy that now I'm just so into another Finnish metal giant in Nightwish, and how much it's become a part of my life, and how it started in Finland in a way, and I saw them in Vancouver in Canada. So that's why I always wish these people would come over here, because Children of Bodom was very successful over in Canada, and hopefully more of these symphonic metal giants like Nightwish and Epica and Therian and everyone else keeps coming this way. I really hope so. Se levy tuli pihalle lokakuun lopussa 97. Silloinkin oli vielä jotakin tarkoitusta enemmän keikalle tällä ikinä. Tää ei ikinä tule toimimaan livenä. Just tuona vuonna mä menin Kuopioon opiskelemaan ympäristötieteitä. Muistan yhden suurimman hetken koko Nightwishin historiassa oli se, kun kuuntelin radiosta sinkkulistaa sunnuntaina ja sillä oli meidän Carpenter noussut siellä 15. Se oli parempi tunne kuin se, että me saatiin platinalevy jostain Century Childista. Oh wow, eh? Kylmät väreet koko ajan, sitten lähdin puistoon kävelemään 18. Herran Jumala, mihin ollaan tullut. Mutta siitähän tuli lähti. Oh man, what I got myself into. But that was only the beginning. No kidding, could you imagine getting your first single that started reaching up the charts, and then I love what Tawama says there. It was spine chilling, and like, what have I started? And that's incredible. And I mean, we have not reached anything like that on that channel, but there is moments I totally remember, and it really started with Nightwish, where you started getting all this feedback from you guys about how impactful this band is to you, and why it's worth reacting to, and why it's worth listening to, and all that. So it's cool that The Carpenter was that first single that went for them, and I remember listening to The Carpenter as well. We'll have to throw that one up as well. Hope you guys are having a good time. If you're here at the live premiere, thank you for being here as well. You guys mean so much to me. Let's keep going. We got about probably 10 more minutes before we stop for this part 2, and then we'll do the rest in part 3, 4, and 5. All right. Siinä vaiheessa tuli sanoa, että jos kerta joku ostaa tätä levyä, niin vittu pystykää sitä kokeilemaan, että jos se vaikka toimisi livenäkin. Sitten siinä oli, että niinku vois tehdä If they buy the album. Nightwish, bändi Kehä kolmosen paremmalta puolella. The better side, eh? Kiten keikka, se ihan ikinä eniten ensimmäinen keikka, niin se eikö ollut ite järjestetty? Se oli ite, joo. Eli uuden vuoden disko, kyllä 100 katsojaa. Diskossa New York's disco. At a disco concert, are you serious? Kaikki rumpali Jukka Nevalasta lukuun ottamatta orkesterin jäsenet pönöttivät lavalla aivan kuin esiintymispaikkana. Nice. Everyone except Yuka. Oh my god, are you serious? Yuka was ready to go. Yuka, the energy. I knew it. Näin se oli siinä. Se oli erittäin jännittävä kokemus. Siinä samalla paikalla oli soittanut monta kertaa aikaisemmin näitä aikaisempien bändien kanssa. Mutta nyt oli eka kertaa silleen, että oli tehnyt levyyn, niin ihmiset tuli oikeasti katsomaan. Että hetki, mikä sitä That's sweet. Man, if this is from their first gig, are you serious?
Se jännitti. Se muuten jännitti. Scary, it was Sitten vielä frightening. No kidding. Epakin keikka 9.1.98. Muista se, että koskaan elämässäni jännittänyt mitään asiaa niin paljon. Oh se oli my aivan hirveä gosh. hetki. I Se oli bet. niin lähellä pyörtymistä, mutta rupesi tulemaan makuja suuhun. Se oli siis jotain niin järkyttävää. 5 tuntia. That's how much it means to you to perform it correctly. Eihän se nyt kyllä kauhean hyvä keikka ollut sillä, kun katsoo silleen, että niinku muutama ihminen. I mean, I totally get it because like I'm a big sports guy, and before any big game, I would be in the bathroom for like up until a minute before the game time, and I was a starter usually. So like I'd have to come right out of the bathroom, right onto the field or the court, whatever I was playing at the time, and I totally know that gut feeling, and I'm sure it's left a bit now. I sure hope so, because you never want to be that stage fright the whole time, but it also shows just how much you care about what you're doing. A lot of the most successful people have a lot of stage fright just because of how much that craft means to them, and they want to perform it correctly. And that stage fright sometimes helps you perform even better, even though at the beginning you don't think it will, but then it can really heighten your senses and keep you on focus for a bit longer. All right. Se on enemmän kipsissä kuin kukaan muu. Muista sen Unless it freezes you completely. Okei, Angels for First kävi listolla ja sitten tehty keikkoja ja keikolla kävi jopa väkeä, että tästä voisi tullakin jotain. Sillä oli ihan tajuta semmoinen drive päällä, semmoinen niin kunnianhimo iski, että vittu nyt näytetään ja pistetään kaikki niin rimaa yli, että mitään järkeä. Treenataan nyt kunnolla. Yeah, tosi practice like crazy. Sitten se Ocean Bonus sitten syntyi. Palopainen kertoo, että soundi tulee olemaan iso. The sound will be huge! Mulla on jotenkin hermokireellä tänään. Tuo erittäin kanssa aurinko. Joo viinaa. Ota iso. I'm a bit edgy, have some booze. It's all one. Oh. I have a feeling I haven't heard this one. This sounds somewhat familiar. I'll have to look it up. There's some people there. There you go. Cheers. Kato, Sheikki oli Hassan painaa tossa. Joo, velit mukana. Kesäosama. Joo. Oh my god. Yeah, I mean, of course he's a pirate captain. He'd make a good Jack Sparrow for Halloween. So funny. Sitten meille tuli jossain vaiheessa sellainen aha-elämys, että Sami on soittanut Nightwish. Niin. Eikö se ole? Ei lähdetä merta kauemmas kalvattaa tätä. Sami sitten tuli messiin ja... Niin. And it clicked with Sammy at first. That's good to hear. At least it clicked at first. Erittäin onnistunut promokuva vuodelta 1998. Arvatkaa, ketkä 3 bändin jäsenistä on juuri päässyt illistä. Oli idea, että 2 biisiin pitäisi saada vähän kontrastia tarjalle. Olin oppinut virheistäni Angels for Firstin ajoilta, että omaa suutani ei ennen enää aukaise. Halusin vähän sellaista maskuliinisempaa meininkiä sinne parin biisiin. Ja Nightwish ajoista jo dikkasin nimenomaan Vilskan äänestä, siitä äänen soinnista ja siitä, miten se lausuu. He's like, yeah. Se kautta tulkitsee. Muistan, kun Tuomas soitti mulle sille, että nyt ollaan uutta levyä tekemässä ja sille kaivattaisiin kontrastihäirikköä. Elämäni luultavasti nopein studiosessio ikinä.
joka oli semmoinen, että, niinku, että tuu tiistai-iltana kello 6. Saamu studioon silleen, tossa on tekstit, tossa on koppi, tossa on mikki. Jeez. Otan 3 minuuttia silleen, tässä on tekstit silleen, että haluaisin, että tää kun 5 minuuttia niin tää sanoo, Beautiful song. I think this is... I think talented. Muistaakseni tokalla otolla. Yeah, the Pharaoh was the one I've done with him. 3 ottoa, eli mä olin Kiteen studiolla yhteensä 52 minuuttia. Wow, less than an hour! Tässä kiitoksia, nähdään taas takaisin Savonlinnaan. Jeez! Sitten joitakin aikoja myöhemmin sille, wow. Oops! The level hits the charts! Keikkailu sen jälkeen. Se oli omia asioita, mutta... Wow, eh? Waiting in line, eh? What does it mean? What does it mean? No clue. Cock-sucking dick shit. Red wine. We will drink all night. Red wine. Olen musta, olen minä kaikilta tunnettu. Yksi herra ja kuningas, muria neimasta. Yksi Oh my god, look at the camera. Marco, you are a legend and a gem. We are from France. We come from France. Oh, Kahlua. Black licorice isn't my favorite. Päästä myöhemmin. Mä en muista muuten yhtään tuota. Just don't drown, please. Yeah, I'm a bit worried. Are they drunk there? Niin oli jo. Niin muuten, hei, nyt me alan muistaa. The fire department is deserving. Yeah, no kidding. Don't rock the boat, man. Get out of the water now. The firemen are on their way. Oh my god. Well, wait. With the rising of the Homo sapiens and ending in a boat, that's how we ended part 1 in a boat. Let's end part 2 in a boat. That was exactly a little close to 30 minutes right there. So if we keep on doing that for the next 3 parts, that's how we're gonna finish this one off. What I find like the most compelling about Nightwish is really its origins and how it really got going in this documentary is really doing a good job, at least for me, seeing the real foundation of how it started, knowing it was just going to be the synth, the flute, acoustic guitar, and Tarja's voice, I guess. And if I'm missing one, then let me know. But it's just so raw how it's supposed to start. But yeah, her voice is so powerful. As you guys know, we do a lot of Tarja on this channel. We've seen her solo career where she's gone, and like knowing right off the bat how classically trained she was, you could tell like they needed something more, and it makes sense why they've kind of went that direction. And when Tarja left and having Annette come in, how much of a shift that really did for the band, and probably a good way too, just to expand where it could be, because Annette was a lot more rock, and then Floor kind of can combine a little bit of the both of them, which is like why they're at kind of at a peak for where they're at now, in my opinion, just for the raw talent that they have. But Tarja is just so incredible. I love seeing her performing in a metal band when she obviously liked metal, but she was classically trained, so it's impressive for me to see that. And also seeing that at least Sammy was somewhat liked at the beginning, and I know he parted ways in 2001, so I don't know how long
he actually was there for completely. But and like they say, it's like you put out this album and you don't know where it's gonna go. It's like a Christmas present. You don't know what you're gonna get out of it. As Hailey would like to say, and like just seeing how they were all shocked in a way to for the success, because I guess they didn't really have any expectations other than trying to make good music and just do what they love. And that's why it's amazing to see where Nightwish went, because and they always throw in not going to be commercially successful, those little media clips that were said about them, especially when they started, because it is so different. And like I said, I haven't even heard of Nightwish once growing up in Canada. So how successful they were while they weren't even in a major country, which I'm sure they obviously, a lot of people were listening to Nightwish, but it wasn't in the norm, where like Metallica absolutely was. And to know how like Floors was opening for Metallica, and how full circle this really is, it's a great feeling. I love that they brought up Children of Bodom as well. That brings me back to my first concert. And for you guys that actually went to see that amazing last concert in Finland, I think it was in Helsinki, don't get me wrong, or maybe it was in Kite. Please let me know how good it was. And if you guys have not joined the Discord yet, please check it out. We got over 100 people there now. It's getting a lot more busy and a lot of people that you can chat with outside of YouTube. But if you're here on the premiere, or if you're just watching on your own time, thank you so much for being here. We are exiting the rabbit hole now, folks. Stay tuned for part 3 that will be coming out. Peace and love, y'all. God bless. Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness. Special shout out to all of our patrons and YouTube members. We appreciate all of your support.